হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি সৌমেন এডব্লিউডি এক্সপেন্ড চ্যানেলে আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগত। আজকে আমরা এই ভিডিওতে বানাতে চলেছি একটি পকেট সাইজ পাওয়ারফুল এমার্জেন্সি লাইট। তো চলুন শুরু করা যাক। ফ্রেন্ডস, সবার প্রথমে আমরা ডবল সাইডের টেপ দিয়ে ব্যাটারিটিকে বক্সের এক সাইডে খুব ভালোভাবে বসিয়ে নেব। এরপর বক্সের দুদিকে আমরা দুইটি ছোট করে ছিদ্র করব, একটি ডিসি রেগুলেটর লাগানোর জন্য এবং অপরটি ডিসি 5 ভোল্ট সকেট লাগানোর জন্য। ফ্রেন্ডস, ব্যাটারি চার্জিংয়ের জন্য আমরা ছোট্ট একটি সার্কিট বানিয়ে নেব। এর জন্য আমাদের একটি রেড এলইডি, 1K রেজিস্ট্যান্স, একটি চার্জার সাথে ডায়োড লাগবে। ফ্রেন্ডস, আমরা একটি 5 ভোল্টের ডিসি রেগুলেটর কানেক্ট করে নেব, যেটা দিয়ে আমরা লাইটটি খুব সহজেই জোর আস্তে করতে পারবো। ফ্রেন্ডস, আমরা এলইডিটাকে বক্সের পিছনে খুব সুন্দরভাবে সেটিং করব। এর জন্য প্রথমে তারটি ভিতরে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা একটা ছিদ্র করে নিয়েছি এবং ডবল সাইডের টেপ দিয়ে খুব সুন্দরভাবে সঙ্গে আমরা আটকে দেব। ফ্রেন্ডস, আমাদের রিচার্জেবল এলইডি লাইট তৈরি। তো আমরা এবার চার্জিং টেস্ট করে দেখব। দেখুন, চার্জ হচ্ছে, ভিতরে এলইডি লাইট গ্লো করছে। ফ্রেন্ডস, এবার এটা আমরা জ্বালিয়ে দেখব। ফ্রেন্ডস, আমরা চলে এসেছি রাতের অন্ধকারে বাড়ির বাইরে। দেখুন লাইটটি কি সুন্দর গ্লো করছে।